Ôi cái tiếng Nhật mà nghe cái băng của lúc nãy mình học thì chắc cũng dễ nhớ ấy cô nhỉ. Dạ, chị Ừ. xem ở trên nhóm đấy, cái file đó ở trên nhóm đó. Tụi em Ừ. xem lại để làm ra cái chương trình của mình thôi mà. Mình mở ra mình nhắc nhắc nhau nữa chị Thuận ạ, nhắc nhau rồi À, học cái từ đúng rồi, mình là nhắc đi nhắc lại nè. mình sẽ nhớ dữ lắm. Ừ. Như nhớ chị nhớ chị nhớ suốt cuộc đời còn lại luôn đó. ừ. Như chị là cái bộ biết là chị chưa có nhớ được bộ đằng sau ấy, nhiều nhiều nét là chưa nhớ được. Để về bữa buổi sáng em mở cái file lên cho chị đọc. Ừ. Okay, Jason, are you ready? Yeah. Chắc phải mở to lên xíu chứ không hay nhầm. Đây là to lắm rồi đó cô Nhiên, to Ừ. nhất rồi đó. Jason, nhìn được không em? Để Yeah. chị tại chị Yeah, chưa I có can see sửa it. gì. I can see it. Thấy được Ok. rồi. Ừ. Bây giờ Okay. mình sẽ đến cái chương này, nó sẽ nói về cái the triangle of the reality of happiness ấy, tam giác hiện thực của hạnh phúc ấy. Là lý do tại như thế này nè Jason, mình nói là hạnh phúc nhưng mà mình không hiểu hạnh phúc là cái gì ấy, thì mình rất là khó nắm bắt được nó đó. Cho nên là cái đoạn này the Wise Man sẽ làm rõ cho mình ra là hạnh phúc là cái gì trên cái cảm giác hiện thực, để mà mình có cái ừm, rõ hình về hạnh phúc là gì, thì mình mới đi tìm, mình mới có thể có nó được ấy. Yeah. Rồi chị nói sơ vậy đó, rồi em nắm cái thông tin rồi đọc đi tiếp theo. Nhưng mà à, trời ơi cái này khó lắm chị, sao chị đọc nổi đây? Okay. For a person to attain happiness, they need to grasp the concept of the triangle of reality of happiness. Please guide me to understand the triangle of the reality of happiness. Before I assist you in understanding the triangle of happiness, we need to unravel a doubt. What determines the reality of a person's life? Yes, teacher. Do you see the gold? Do you see that gold is different from lead? Of course, uh, they are completely Completely, different. completely different. Để chị đọc. They are completely different. Nói hơi nhanh một tí nữa. Nó hơi nhanh tí. Completely á. À, Cái chữ đó thôi. completely. Yeah, đó rồi. Completely. 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 Yeah. Yep. Yeah. Ok. Oh, Rồi. let's just say that the physical, wait, yeah, let's just say the physical manifestation of lead is different from the physical manifestation of gold. Yes. Um, what do you think causes this difference? I know the molecular structure. Molecular structure. Đọc lại đi em, đọc lại rồi nè. Molecular structure. Molecular structure of gold is different from lead. This is the crux of the difference. Trời ơi, mà cái này mấy người mà mới mới nói tiếng Mỹ đâu đâu đọc mấy cái này được đâu. Ít ai Thì, bà đọc cái này được á. nhưng mà Cái này phân là biệt high school, cái này là high school cho mình á. vậy hả? Yeah, yeah, yeah. Middle school, high school Là lại cao lên rồi đúng không? thì cao hơn một tí, từ middle school thì bình thường tưởng teach English là phải lớp lớp 1 đến Hay lớp chữ 5 chỉ đang nói thôi. Mà mình chỉ nhưng đang nói chuyện thôi mà, chỉ đang đọc đọc chuyện thôi mà. ừ. Đâu nó bị lạc ở chỗ nào đâu, mất cái trang của mình đang đọc rồi đây. Đây cái trang của mình đang đọc đây, rồi tới bây giờ tới trang này. Rồi tới lượt em đấy.
Due to their different inner information structures, gold and lead each contain different energy sources. These different essence results in different physical manifestation of gold and lead. Yes. Scientists have proven all things in this world have different information structures and thus contain different energy sources and have different physical manifestation. It is the same for us humans. For example, the physical manifestation of a successful person is different from a failure. A strong person is different from a weak person. A rich person is different from a poor person. And a happy person is different from a suffering person. Yes, meaning the different physical manifestation of each person due to them containing different energy and information inside it. Right. Right. Correct. Correct rồi hả? Rồi chuyển file. I see. So a person's life reality can't change, right? In your opinion, can lead be turned into gold, or can lead be turned into gold? Is that possible? Yes, it is possible. Scientists know how to transfer the inner information structure of lead to become similar to gold. This transformation impacts the inner energy source change of lead, which turns the outer physical manifestation of lead into gold. Science has proven all things can transform into each other if the inner information structure is changed. Can you imagine a successful person and a failure? Essentially, inside they contain different energies and information. It is the same with a strong person and a weak person. Chị xin lỗi, chị bấm lộn cái nút. Tới đâu? Essentially, inside they contain different energies and information. It's the same with a strong person and a weak person, a suffering person and a happy person, and a rich person and a poor person. Inside, they contain different types of energy and information. Nè, biết tại sao? Tại ở trên đây cái chữ LED á, cũng là lead. Lead là giống như hiểu không? Nó có hai từ á. Ly là giống như là dẫn đồ này kia đúng không? Rồi let leader, nó có chữ leader. Xin lỗi chị. Dạ, Doan. Xin lỗi nha chị. Chờ chút. Ok, nói chuyện Sorry guys. Ok. Không làm gì ông bận rộn vậy. Giờ này chắc bên đó đang làm việc hay sao? Không, giờ này buổi tối rồi chị, chuẩn bị đi ngủ rồi đó. Buổi tối này. Nghe này chả hiểu gì cô Phong ơi. Chả biết gì hết đó. Cứ nghe cho nó quen cái giọng thôi chị. Chứ mà giờ chị không nghe, mai mốt là chị cũng không nghe được. Mà chị nói nó cũng không hay á. Được không? Mình nghe để cho mình bắt cái nhịp của cái ngôn ngữ tiếng Anh đó mà chị sành thì lead với lên là khác lắm á. Lead là giống như đang lên á, lên là cái đồ để mật giống dưới á. Lead là khác. Lead cái là phải giống như cái mình trưởng khoanh không? Cái phải cái chữ chị đang khoanh không? Dạ. Cái chữ mà chị đang khoanh này trên màn hình. Yeah, cái đó là lead hay là led, mà trong đây là lead á, can lead be turned into gold or lead. Thì hiểu không? Tại thì mấy người hiểu. Là cái nghĩa của nó khác đúng không? Yeah, thì tùy mình nói sao á. Cái lead á, lead là mình người mà chỉ này chỉ kia. Là lên á, lên là cái đồ để giết á. Cái là
Rồi chị hiểu rồi. Ví dụ như là Chị- cái leader là cái người mà đứng trùm một cái nhóm, đúng không? Yeah, Rồi còn cái này là nó cũng đọc là leader nè. Thì em đọc là lead hay là leader? yeah. Cái câu này nó có nghĩa là theo em thì có thể biến thành vàng được không? Có nghĩa là Thì Biến leader chì giống thành như vàng được không? chính phủ là một cái leader. Chính ờ, phủ là một cái leader. vậy thì cái chỗ này cái chữ đó nó phù hợp không? Cái câu đó Jason đọc cái nghĩa của tiếng Anh thì Jason thấy nó phù hợp không? Nó hiểu nghĩa không? Yeah, 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 đúng rồi. Hiểu hả? Rồi chị hiểu rồi, chị hiểu ý của em rồi. Có nghĩa là hai cái chữ này nó sẽ dễ bị nhầm với nhau đúng không? Yeah, yeah, yeah. Thì tùy nó giống như sao, nó how you put it, it's different. Tại vì có khi trong câu á, trong bối cảnh ấy, Jason có nghĩa là trong cái trường hợp đó, in this case là mình sẽ hiểu nó theo nghĩa này, mà ở another case thì mình sẽ hiểu theo nghĩa khác. Rồi tiếp cái này đi. Tới lượt chị ha. I understand now if someone want to change the life to become wealth and happy, they must con contain they must contain the information of a wealth and happy person. At the same time, their energy must be the energy of the wealth and happy person. Then it's certainly Externally. certainly they will become a wealth and happy person. Okay, chị đang đọc lại thôi. Okay, correct. You can simply understand the life reality of a person is determined by what they know, believe, and understand. To know corresponding to the information they contain inside. To believe corresponds to the energy source, and to understand corresponds to the external physical manifestation. Similarly, person's reality of happiness is also determined by how they know, believe, and understand happiness. Is that simple? I will assist you in deeply comprehending the simple and wise triangle of the reality of happiness. Can you coordinate with me? Yes, teacher. In your personal view, what is happiness? I feel that happiness is when I content now how to live in the present to enjoy the wonderful moment of life and always đây là Treasure. treasure and appreciate 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 everything. appreciate Appreciate everything. appreciate everything I I reach I reach Receive. I receive I receive from life. Do you feel satisfied with your current life? Yes, I do. As a wise man pointed out to me, the information of happiness is a state of inner satisfaction. The energy of happiness is gratitude, compassion, and inner peace. The material manifestation of happiness is the fifth magnitude of life, meaning a successful life, a harmonious and happy family, and good health. We'll gradually explore and clarify the details of the triangle of reality of happiness. Harmonious. First, let's learn about the information of happiness, or the concept of happiness. In your opinion, what is happiness? Yes, teacher. In my opinion, happiness is a kind of emotion when
you are happy, you will be very excited and touched. Touched. Chữ cuối đó đọc sao? Đọc giùm chị chữ đấy đi, Jason. Touched. 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 Yeah. Mm. In the language of the mind, happiness is a state of inner satisfaction. Isn't it true that when you are satisfied with everything you have, you will be happy? Yes, teacher. Now I understand why happiness is so simple to me. Is it because I am always satisfied with Satisfied. satisfied with everything I have. Happiness is very simple. Happiness lies within you. The simpler, more joyful, and lighter it is, the happier it will be. Happiness is simply a state of inner satisfaction. To help you understand better what satisfaction and inner self are, I will use the human structure knowledge of Buddhism to explain to you. As a human, okay, as a human structure knowledge of Buddhism to explain to you. I will use the human structure knowledge of Buddhism to explain to you. As a human being, the knowledge worth understanding is knowing is the structure of man. Okay. Before clarifying the concepts of satisfaction and inner self, I have a story I want to tell you. Due to the conflicts between human and demons, before hiding from humans forever, the demons planned revenge by hiding most of the most precious thing known to humans, the genuine truth. Without it, humans would only cling to things that are not true, losing forever the joy and happiness in themselves. Chắc đọc lại tại nãy không. Đọc lại đoạn này đi. Yeah. Okay. Before clarifying the concepts of satisfaction and inner self, I have a story I want to tell you. Due to conflicts between humans and demons, before hiding from humans forever, the demons planned revenge by hiding the most precious thing known to humans, the genuine truth. Without it, humans would only cling to things that are not true, losing forever the joy and happiness in themselves. Let's hide it in the deep sea. No, humans are very creative. They will create modern diving ships that go deep into the sea, and they will find it. Then let's hide it in the highest mountaintop. Có biết mình đang đâu không? Biết cái đâu chọn đây này để Okay. chị. Đoạn này là đâu? No, xuống nữa. No. Đây hả? No. Yeah. No, up. Humans can still get there. Then let's hide it deep in the forest. Humans will still find it. After thinking for a while, the leading demon said, there is a place where we can hide where most humans will not find it. Deep inside them. Only when humans stop looking for happiness and joy outside and return to themselves can they expect to have it. All the demons agreed, so they took away the genuine truth of mankind and hid it right inside of them. The story very interesting. Interesting, but was it genuine? Genuine? Nhanh vậy, không có nghe được. Genuine. Genuine truth. And why does losing its mean humans cannot find the joy and happiness? As the wise men
point out, the genuine truth is that which does not change over space and time. In your opinion, does the house you live in change over time? And does this body change according to space and time? Yes, they do. Many Buddhists call this body euphema. Cho đây rồi nè. Oh, okay. Then in your opinion, does love change according to space and time? Yes, it does. So never dream of true love because love has no genuine truth. But there's a kind of internal love which is compassion. I'll make it clear to you later. Do you think there is a genuine truth in man? Yes, I think so. So, do you know why people do not have a happy life? No, I don't. Phải You đoạn này meant, không? Để chị bấm lại chị check cái này. À rồi, ok, yes rồi. Rồi. okay, never mind. Ủa cái viết ở dưới là cái gì? Cái này là cái chỗ mà mình muốn viết, mình lấy cái này ra mình viết vào đây nè. No. Đi lại. Bấm nó lại. Bấm vào đây hả? Bấm cái the third one, the highlighter. Highlight đây. Yeah. Thì Rồi. mỗi lần đọc á thì mình chỉ bấm cho nó qua luôn á. Là Okay. vậy hả? Vậy hả? Yeah, cho đọc dễ hơn. Rồi ok, để chị quay lại. Bây giờ tới đoạn này. Okay, yeah. Humans find it difficult to have a happy life because everything we cling to is an impermanent and constantly changing. For example, we cling to the goal. Okay, khỏi cần cái đó luôn. Cái đầu. Okay, for example, we cling to the goal of owning a house. After getting the house, we change our goal and cling to marriage, raising children, career, work. Almost all the things we cling to are things almost all the things we cling to are things that change. First, I share with you the human structure, which we will explore in the most profound way to know about the things inside us so that we can find the truth in ourselves. Taking the truth in ourselves as the foundation, we will be at peace and master our lives. Yes, teacher. This is a knowledge that may lie in what you yourself do not know about it. So help me when you hear about this knowledge, do not judge, just listen. I'll explain as slowly as possible until you understand the human structure. Yes, teacher. Trời ơi, chị đọc khỏe quá, cứ toàn là yes, teacher. Yeah. Thank you. Now we will begin to explore and understand ourselves. We will name the human structure using 3 perspectives: science, conventional, wisdom, and Buddhism. According to Buddhism, deep within a man's Buddhist nature, in conventional language, this is called the heart. If using technical language, this is a genuine truth in oneself. The genuine truth consists of the will to hear, the will to see, the will to speak, and the will to know. And this and is enveloped by a radiant aura. Extension are the 16 human nature: admission, imagination, action, conscience, prosperity, beauty, fame, eating, resting, greed, anger, delusion, ignorance, skepticism, evil, and bias. The complexity of the 16 human natures with greed and imagination as the focus will form the nature of man, also known as personality or ego. Surrounding the human nature shell is the inner yin and yang electromagnetic layer. What the heck?
Next, next are the 84,000 bubbles of illusion, commonly known as the layer of emotion or human emotion. On the outside is the four-element body, which includes earth, nutrition, water, air, and fire, warmth. Surrounding the four-element body is the outer yin and yang electromagnetic layer. Đoạn này Jason có hiểu không? No. Nó nói về cái hình thành của cái thân người mình đấy. Nó gồm Thì có gì? Dì cũng không có hiểu mấy cái này đâu, tại Dì đâu có Ừ. đọc, Dì đâu có học cái này đâu. Giờ Duy phải Cái học này đi. Là cái người này Duy cái là này người là châu giống Á. như cái này là giống như cái gì gọi là ờ, religion của người ta mà, phải không? Đại Ừ. đạo của người ta. Đúng là cái đạo mà giống như là bây giờ Jason đọc xong Jason phải nghiệm lại chứ, có phải Ồ, là Jason là dù sao em cũng là người châu Á đúng không, thì ở châu Á của mình là phát triển mấy cái Phật pháp này là phải tìm về cái gọi là ừ. bên trong của mình ấy, inner đó, cái Yeah. inner thì Yeah. giống như là the white man là chỉ mình là tại vì nếu mà mình có cái thân người là cái body này nè, nhưng mà mình không có cái bên trong Ừ. này á là mình sẽ giống như mình sống mà thực vật á, như đã chết ấy. Ừ. Không, cho nên là nó là quan trọng là cái bên trong, các lớp ở bên trong thì nó có 40 lớp, như vậy nó mới tạo nên được con người của mình hoàn chỉnh. Mình có thể Yeah. sống được, mình có thể suy nghĩ được, mình có thể nói được, mình có thể đọc được. Còn nếu mà mình không có cái lớp bên trong đó thì mình giống như là sống đời sống thực vật vậy đó. Yeah, anh không biết nếu chị hiểu cái câu này không, mà I'm not Ừ. into religion. Gõ gõ I lên, don't. gõ lên trên cái khung chat Okay, đi. let's see. Ừ. Oh, whoops. No, 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 không Đấy. phải đâu, không phải đâu, không phải đâu. Ủa sao xóa được Ủa, hay à? Nhắn có lên được là rồi. xóa được hả? Được. Ô, hồi đó giờ chị không biết á, chị tưởng đâu nhắn lên là nó ở trên đó luôn, xóa được nữa à, hay dữ. Để cho con mò thử coi nó really Không có gì. đạo, không có đạo, Không có đạo hả? không có đạo Cũng gì không, luôn. không có đạo gì luôn, không có Yeah. sùng đạo. Cái này nó Không. đâu phải là đạo, mình phải hiểu No, no, con no, người. thì nó có độ trong đó, mà đạo mà Duy cũng không có để ý tới À, thì hơi rồi gọn. ok, 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 ok. ok, ok. Ừ, mình tiếp tục đọc này, tới lượt chị ha. Yeah. So now I want to get cái Genuine, chữ genuine, gen, genuine, cái chữ you này sao khó đọc vậy ta? genuine, You gen, genuine, genuine á. rồi chị hiểu rồi, có nghĩa là cái chữ you rồi xong rồi cái chữ in là mình gắn vô lên nó mới đọc là when được chứ đúng không? Giống như Gen, Win á. Yeah, genuine, genuine, genuine. Yeah, genuine, yeah, rồi gen, chỉ đọc nhanh thôi. genuine trust in myself. What should I do? There's a story about the conversation between Buddha and the king of kiếm được cái đó là gì đó, experts, excerpts that from the Tengurama as follows. Mấy Tên mấy của một cái người mấy, thôi, tên của một người thôi, cứ đọc thôi. oh Kệ. yeah, the Buddha and king were sitting in the house waiting for the boat to cross the Ganges. King asked the Buddha, "Teacher, how do I know if how do I know Không, if I tên là have the genuine không, truth?" nó không, tên là Gautama thôi, tên thôi, kệ đi. Gautama, mấy cái tên này gì không có đọc tới đâu, tại mấy tên này Ờ, tên gì á. thôi kệ đi, bỏ cái Chị đi. hiểu không? Mấy mấy được gì, chỉ đang không không có nói cái Hiểu, tên thôi. hiểu, bỏ cái phần này đi đúng không? Yeah. Cái tin này đi, đúng rồi. The Để tiếp. Buddha then asked King, how old are you this year? I am 62 years old this year.
Have you crossed the river before? When I was 3 years old, my mother took me across the river to the heaven temple. I saw the river. So this year you are 62 years old. Do you see any difference in the water of the river compared to when you were only 3 years old? From when I was 3 years old until now, I see the river water is still the same. No difference at all. No different at all. A difference? This one at all. Is your body at 3 years old and now at 62 years old different? My body at 3 years old and now 62 years old is very different. When you were 3 years old, you saw the river. Now you are 62 years old. Do you see the river flow differently? I see the river flow no differently. In this world, things that change are not the genuine truth. Things that do not change are the genuine truth. Your body changes, so it is not the genuine truth. But the seeing nature of you that does not change is the genuine truth of seeing nature. That's right. My seeing nature does not change. It is my future. It is my true nature. Thank you, teacher, for pointing out the true nature to me. Trên đây nó hơi ngộ á, là đâu đây? Giống như ở đây á, I see the river flow no differently á, Là cái thấy cái con sông đó nó không có khác. Nó không có khác đúng không? biết mà nó đọc nó ghi hơi ngộ mà ok. Nó viết hơi bị sai chính tả đúng không? Cái kiểu như mẫu có câu nhiều mấy trên đây thì đọc nó hơi khó tại nó hơi ngộ. biết sao không? Cái này là giống như trong quá trình dịch ấy, nó không phải là cái văn Ok. phong ấy. Cái Ok. văn phong có thể cái người đó nó không có phải là Ok. Yeah, hiểu rồi, chắc hiểu rồi. hiểu không? Yeah, maybe. Yeah. Rồi. Yes, I understand regarding distinct natures. Please explain more to help me. To understand the 16 human natures, first you need to understand the 16 related Sino-Vietnamese terms. I will explain in simple terms for you to grasp. Easily. Admission is receiving, taking in. When imagining the past, it is remembering. When imagining the present, it is imagining. When imagining the future, it is contemplating. Action can be understood as an endeavor here. It means projecting. Conscience means knowing. Awareness, knowledge. Prosperity is understood as money or talent. Beauty is physical beauty or looks. Fame is renowned. Eating is contemplating. Resting is sleeping. And relaxing. Greed is desire. Anger is cái chữ đó gì không biết đâu. IRE là gì không biết. Cái này nó Eerie. đọc là ire. Ire, I don't know. Ire. Fire, maybe. Đây nè, nó nè, chỗ này nè, nó phiên âm ra IPA nè. I don't know what that word is. Okay. Delusion is a misconception. Ignorance is superiority. Spectaclism is suspicion. Evil is cruelty. Bias is stubbornness. Rồi cái đoạn này nó dài dữ vậy ta? Tôi coi cái đoạn qua cái phần cấu trúc con người nó dài.
Rồi tiếp cái chỗ này nè. Three. Three electromagnetic masses are inside us: bad karma, good karma, and radiant karma. Bad karma, also called negative electromagnetic mass, is created by making others suffer and contained in the human nature cell. When this bad karma mass initiates, one's life will encounter many undesirable things. Good karma, also called positive electromagnetic mass, is accumulated by making others happy and is contained in the true nature shell. When the God karma mass initiates, one's life will encounter many desirable things. Radiant karma, also called balance electromagnetic mass, electromagnetic aura, is accumulated through helping others raise their inner awareness and wisdom level, and is contained in the true nature shell. When the radiant karma mass initiates, it helps balance one's life and opens wisdom. Có nghĩa là khi mà Jason làm những cái việc tốt như đọc cho tụi chị như thế này thì nó cũng sẽ tích tạo được cái này nè, cái này nè, cái này nè, là cái good karma với lại cái Radiant. karma đó. Uh-huh. Rồi tiếp theo đi. Ở đây để chị check lại coi phải cái chỗ này không? Okay. At the same time, total karma is also stored in unconscious of the unconscious of man. There is total karmatic knowledge, total of all understanding, and the inner man. In the Cái này là nó đọc ở bên đây là thôi bỏ qua đi. inner memorable lifetimes of a person. The total karmatic affinity, total of all connections with a person in their inner memorable lifetimes. The total karmatic results, total of all life results in the memorable lifetimes of a person. In your opinion, do people have a destiny? Thưa chị hả? Yes, they do. Everyone born already has a prearranged destiny. Cái chỗ này đọc lại. Đọc lại cho chị cái hai cái chữ này đi, Jason. Thêm cái thằng trên này nữa chứ. Prearranged destiny. Prearranged destiny. Prearranged destiny. Prearranged destiny. Đó. Tới đây. Bây giờ tới em vô cái chỗ này. The essence of man has no destiny, but we humans have karmatic destiny due to total karma, deciding where we are born, who our parents are, and what results in our life today. What the results of our life today are like. When people do not think, their lives are decided by total karma. But when people think, their lives are still decided by total karma. But to have the right to choose the total karma as desired. Can you imagine choosing your own parents? No, I can. Cái này chị đọc là như thế nào thì nó hay nhất. Cái chữ này chị thấy có người đọc là can't, có người đọc là can't. Là sao? Can't. Yeah. Can't. Mm-hmm. A person's total karma will determine their connections
and life results. Only those life results fit that total karma. Different results will not fit the total karma accumulated over many past lives. Different parents or husband or children could not produce your life's results today. So total karma predetermined these things. Understanding this, people will stop blaming others because through total karma, we decide to choose this life. Yes, I understand. Thank you. To help you reach deeper understanding, I will share with you the yin and yang fluctuation range of human nature. Oh, look at the picture. Greed means desire, but we must understand the nature of greed. The negative boundary of the nature of greed is selfishness, desire for oneself alone. Positive boundary is generosity, desire for other eternity. Anger means ire, but we must understand the nature of anger. The negative boundary of the nature of anger is wrath. The positive boundary of nature of anger is satisfaction. Mệt chưa? Đói bụng mày hả? No. Trời ơi, cái này nó dài ha. Rồi. If delusion is understood as misconception, we must understand delusion as follows. At the negative amputated of delusion is foolishness. At the positive amputate of delusion is clarity. Ignorance is understood as superiority, but we must understand the nature of ignorance. The negative aptitude of ignorance is inferiority. The positive, amputated of ignorance is pride. Skepticism is understood as suspicion, but we must understand the nature of skepticism. At the negative amputide of speculatism is doubt, but the positive aptitude of speculatism is trust. Evil is understood brutality, but we must understand the nature of evil. The negative, at the negative amplitude of evil is cruelty. At the positive amplitude of evil is benevolence. Bias is understood as prejudice, but we must understand the nature of bias. The nature of amplitude of bias is stubbornness, but the positive amplitude of bias is acceptance. The complex of greed and imagination are the focus of human nature. Different levels of prosperity, beauty, fame, eating, and resting determines a person's character. Cái đoạn này nó hơi dài. Hồi xưa đi học có đọc vậy không, Jason? No. No, tại nó có cái nhiều dấu thì nó đọc dễ hơn. Yeah. I don't know. Maybe everyone's different. For example, a person who craves and perceives prosperity in a positive direction can understand as someone who wants money to help others. So it can be said that such a person is genuine with money and possession. Craving the prosperity in a negative direction is the desire to have money only for oneself. And it can be said that such a person is greedy for money and possession. A person who craves
perceives beauty in a positive direction. Simply put, hopes and enhance the beauty of others, while those who crave beauty in a negative direction only beautify themselves. A person who craves and perceives fame in a positive direction, simply put, with help others gain fame. Wow. Those who crave fame in a negative direction will only pursue how to gain fame for themselves. A person who craves and perceives eating in a positive direction, simply put, has a desire to provide delicious food to others. While those who crave food in a negative direction will only pursue how to get delicious food for themselves. A person who craves and perceives resting in a positive direction, simply put, has a desire to help others rest well, while those who crave in a negative direction will only pursue how to get good rest for themselves. Gần hết rồi đó. No, tại vì đọc không có hiểu gì luôn. Yeah, đọc No, hiểu I don't. Tại vì nó giống như tào lao á. Tôi tào lao. chưa từ từ đã tôi đọc. Đọc không hiểu thật đấy chứ mình học mình còn ấy. Đúng rồi, mình học bên tiếng Việt mà mình còn chả hiểu nữa chứ Jason nó đọc Thì vậy là nó hiểu sao được. chị đọc vậy là cũng dữ dằn rồi đó. Thôi cứ đọc đi thì khỏi hiểu cũng được, đọc thôi. It's shame that craving for prosperity, beauty become eating and resting in the negative direction makes it easier to become selfish, only thinking for oneself right. Đâu rồi, guided man đi đâu rồi? Thì chị đọc luôn cái này đi. In fact, is it bad to achieve a balance become too much positive can turn negative, and too much negative can also turn positive. Please guide me more. Đâu rồi, guide man đâu rồi? Guide man. Trên giấy Zoom có Đi sành đi đâu rồi hả? Xin lỗi, nãy giờ đang đọc mà không biết sao nó tắt được. For example, someone with a craving nature for prosperity, beauty, fame, eating, and resting in a positive direction will always be generous in helping others. If not careful, they will become ignorant. One day, when craving and perception of prosperity, beauty, fame, eating, and resting for themselves are not as they wish, they will become resentful and may no longer be generous to others, only thinking for themselves. On the other hand, when craving and perceiving prosperity, beauty, fame, eating, and resting in negative direction, they only want to get many things for themselves. At some point, they will realize that only when they are truly generous that with others, they will be able to obtain their desires. I understand human nature. So how can I understand human nature and still have a state of Satisfaction. of
satisfaction. Satisfaction. Yeah. Satisfaction. Yeah. Greed and imagination are the focus of human nature. However, you need to be clear about your own desires. When you know your desire and satisfy those desires, or in other words, satisfy your craving and perception of what you desire, the state of inner satisfaction will appear. This is happiness that arises from pleasure, also known as momentary happiness. In addition, the state of inner satisfaction is also built when we proactively stop craving and perceiving what we desire. This is the happiness sincerely brings. This is the happiness that sincerely brings. Can you give me more? Can you give me example to help me Serenity. understand better? First, I will help you distinguish concept of satisfaction from pleasure. If I give you a gift, what gift would you like? Wow, I'm so surprised by the question. I haven't told of any gift yet. Rồi nó dài dữ vậy hả? Do you need a nice Do you need a nice house? Yes, yes, my dream is to own a villa. So your true craving and perception is for a villa? Yes, Allow me to clarify that craving and perception of yours. How big of a villa do you want? Oh, what, what special things do you need in the villa? I want it to be 500 square Square meter. meters in the city center with 5 bedroom, a reading room, gym, meditation room, meditation room, and a garden full of roses. Thinking about caring for the rose every morning, watching the Dewdrops. dewdrop là cái gì vậy trời? Dewdrop là Giờ không biết luôn. Giờ không biết chăm cái sóc. đó là gì đâu. Mà chắc mấy cái nước của cái bông đó là gì nữa. Dewdrop on the floors, I feel overwhelmed. Ủa chứ bên đó nó nói gì? Bên tiếng Việt Ở nó bên nói này gì? nó nói là chăm sóc hoa hồng thì nếu mà dịch cái chữ này thì nó không có đúng ấy. Ok. Chăm sóc là mình tưới nước đồ này kia cho nó đó. Yeah, no. Không phải đó. Đây cái chữ này em đọc cho chị coi sao nó dài vậy. Overwhelming. Overwhelmed. Overwhelm me with happiness. How would you feel if you owned that villa next year? Oh, that made me so happy Why would you feel happy? because my dream come true. Is it because deep down my inner self has Satisfied? nhầm. Satisfied prosperity. Satisfied prosperity, beauty, fame, eating and resting. Rồi chưa hết nữa hả? That's right.
It's because your inner self has satisfied the craving and perception. Satisfying the craving and perception of for prosperity, beauty, fame, and eating. Oh, eating and resting is the feeling of inner satisfaction from pleasure. After owning a villa of your dreams, how long do you think you'll be happy? Probably half a year. What dream would you what dream will you pursue after that? I will contribute to society, Society, society. society, society, and help many people have better life. Throughout their lives, people usually pursue feelings of inner satisfaction through pleasure. You want to help people who also satisfy happiness for themselves. If you do not have complete sincerity and happiness at this moment, you will you will not no, you will not have the state even if you later own the villa of your dream. So you need to know when to stop craving and perception in order to accept complete sincerity and happiness. Can Serenity. you Serenity, yeah, serenity. đúng rồi, chị đang mà. Can you can you clarify that for me? Oh, Cái đoạn này là phải đọc cho hết để nó kết thúc cái chương này. tại đang cười tại lại dài quá. When people stop craving and perceiving the nature of greed, anger, and delusion. Okay. When people stop craving, perceiving the nature of greed, anger, delusion, ignorance, spectaclism, evil, and bias will not arise, but satisfaction will arise. The following example will make it clear. Your husband comes home late from drinking, and you start imagining this and that. Women especially tend to think of their husbands having someone else. Then your cravings arise. You want your husband only for yourself. You want to possess and control, not to share with others. At this point, your craving and perception strongly arise. So when your husband walks in that door without saying anything, your anger starts to flare up and a fury fight ensues between you two. But when your craving and perception stop, meaning you know your husband is out drinking late, you don't think you don't crave, or you don't think, don't crave, don't perceive. At that time, your mind will not be chaotic and a state of satisfaction will arise. That's so simple to find happiness at yourselves. Living in the present moment means stopping craving and perceiving. Perceiving là sống ở giây phút hiện tại đúng không? Yeah. Giây phút hiện tại perceiving. Trời, còn đó. Gần hết rồi đấy Jason, chút xíu nữa là hết đoạn này là nghỉ. Okay. Girl. Chị mà đoạn nó dài quá Jason đọc đi, chị đọc nó. Okay. Yes, I understand why I'm happy. Whenever my mind wavers or human nature arise, I return to the present moment by coming back to my breath. Focusing on my breath, everything becomes nothing. No craving, no perceiving, no clinging to the past or future. Simply knowing that I am breathing, that I exist, allows me to live fully in the present moment. Let me share some verse about breathing that I learned. Breathe in, I know I'm breathing. Breathe out, I know I'm alive. Breathe in, I see the blue sky. Breathe out, I feel calm.
Breathe in, I feel joy. Breathe out, I love everyone. Breathe in, I feel happy. Breathe out, I spread happiness to everyone. Breathe in, I know I'm alive. Breathe out, I'm grateful for everything. Breathe in, I know I'm alive. Breathe out, I smile brightly. Do you apply this often? Yes, when practicing, I also discovers that is Discovered? it discovered that is Discovered. discovers This, discovered this, no, discovered. discovers đó, Yeah, discover đỡ hơn nữa. discovers Không that biết is bên đó nó đọc sao đâu mà nó gọi là nó đọc là discovered. Discovered. em đọc lại đi cho chị nghe lại lần nữa coi. Discovered. Discovers that Yeah. is very easy to control our own thoughts. Thoughts. Rồi tới chỗ nào vậy ta? Our, Speech hả? yeah. Our Control own thoughts, speech, and actions. our own soul, speech and action when living in the present moment. Rồi, ok. Không nhớ đâu còn nữa. Rồi, quá. Congratulations. That is also one of the methods suitable for you. Certainly, when you can live with reality, you will be happy. In addition to always be happy, you need to maintain your source of cherishing. Cherishing, inclusiveness, and sincerity. Serenity. Please guide me more. Before I share further, please take 5 to 10 minutes to write down your learnings, realizations, and insights about the knowledge you have received. This will help you understand more deeply. Yes, sir. Okay, thank you, Jason. Hết cái đoạn này rồi. Ôi. Rồi, hôm nay mình đọc tới đây thôi. Biết ơn em đã nỗ lực đọc. Rồi, cô Nhiên với lại cô Hoàng nãy giờ ngủ đúng không? Ngủ thôi chứ gì nữa. Nhưng mà Duy đọc xong Duy có hiểu gì không Duy? Không, Không à? không, không có hiểu một câu gì luôn đâu. Chắc có hiểu nhưng giả bộ. No, gì không, chỉ đọc chữ thôi chứ gì đâu đọc hỏi hiểu một câu rồi, tại cái đó giống như